I am the king and will not be. Hello my friends and welcome. My name is Dennis. Today I'm visiting my motor base here. That's the place where I do the technical stuff, all the things, the fixing and tuning for my VTX. So this is my VTX. It's gonna maybe stay here for all the winter time because yeah, I have just the paint job down to all of this stuff, and it will be installed on my motorcycle. Here are the other motorcycles. As you can see, many different. These for enduro, GoldWing, Harley-Davidson, and what is this? What is this? I think it's URAL, Russian-made motorcycle. Actually, it's Soviet-made, the old style. It has lots of tuning, as you can see, no sidecar of course, because it has the fuel tank for sports. This one I think from Yamaha, this also from some other motorcycle. Fat tire on the rear, and I would say just the engine and the final drive was left from URAL Motorcycle. Everything is customized, and you know guys, it is mine! And today I'm gonna start the motorcycle. It's my first start actually. I had the Dnipro, Ukraine-made motorcycle before, and this is I would say in the Russian Federation. It was made in Russian Federation nowadays territory. Mine was Ukraine-made, but anyway, this motorcycle is almost the same with the Dnipro. If you compare them, you will not see the huge difference. So I'm gonna start and we'll see what will be. First, just guess for you, I need to put the carburetor flow and maximum. Get the more air inside. I think it's like this. This carburetor is quite old. Probably I need to buy the new one. And ignition on, and we'll see if it will go. Уже дышать нечем, вырубаем. Whew. I don't see any problems with this motorcycle. Probably the technical part is more or less okay. Some signs of corrosions here, so probably I need to paint some parts. This, for example, and here also. А что с первой? Да не, я судин.
Закончился бензин. Надо было поэтому тебя побольше помучить. А что за зеленое? Феерический. Деня, аккуратно очень. Аккуратно, прогрей его. Карбовая тачка, ты чё? Вот, сука. Вот скажи, пожалуйста, в какую сумму ты можешь оценить этот фан и драйв, а, который сейчас мотобаза тебе дарит, а? Вот скажи. Вот в какую? Ну посмотри, ну ты же веселый человек, сейчас он заведется в Далычинь. Ну, сейчас он еще обратку же еще не ловил, уже не в курсе, да? Не, ловил. Ловил? Не сильно, это, наверное, цилиндр. Так. Аккуратно, не. Ну холодный вообще. Молодец, я же тебе говорил, вот на этот угол было. Попробуй выскочить с разгона. Да, пойдем. Ха, ты мне спокоен. Сообрази что-нибудь по-английски. Awesome! Денечка, а теперь ручку выставь вперед. Ручку вперед, пальчики, ручку. Покажи мне ручку. Вот так, сделай ручку. Сделай. Вот так ручку подавай. Ручку подавай, пальчики трясутся. Необычно. Very unusual. Не, вообще классно, супер. Спасибо, Андрюша. Так это Урал в аутентичном состоянии? Почти. Или просто мотор Урал? Ну, мотор это. И то переделан. Тут вместо генератора магнита стоит. Тут приварили генератор. Ну, короче. Блин. Поздравляю с покупкой. Okay guys, that's all for today. Thank you very much for watching and have a good time. Oops.